I want to also take this opportunity to be as clear as crystal water that we are going into the examination period, and that I'm starting to see in the Mtandao that certain teachers want to negate what we put forward with the CS Matiang'i 4 years ago. This term that is coming, we are going to apply the rules that were made at that time, which means nobody, and I mean absolutely nobody, in both public and private schools, which are going to be exam centers, is allowed to interfere with our children as they are taken through the last revision of the syllabus. So there will be no events in schools, as you are aware. No fundraising, whether it is in public or private school, doesn't matter who you are. No prayers. You can, by the way, you can pray for your child in the house and it will arrive directly to the child where he is. And no other activities, because you and I know that these activities have been used in the past to do other things. So if there is some imagination that leadership at the ministry changed and therefore these rules have been relaxed, we are going to be very firm with regards to the teachers in the public service under Teacher Service Commission. We will deal very firmly with those teachers through the Teacher Service Commission. With regards to teachers in private schools, my most humble self at the ministry will deal with them very fast and squarely, to the extent that we continue. Because, ladies and gentlemen, you are aware that this is the last class that had issues. And our goal had always been that we create 4 classes in high school that are clean, so that the exam for next year you will see for yourselves. So we shall not allow. And those principals who are already inviting people to their schools must rescind those invitations forthwith, because we are not going to have any gloves to treat anybody. There will be no sacred cow, and I want this to be a very soft warning, because from there on we shall just act. So if you want to do anything, you should have finished everything by the second term. You will also remember, ladies and gentlemen, that the third term has been reduced by 1 week because of the census. So it was beyond anybody's control. And therefore, we don't want you to come and confuse the children. Every child is born very specifically with certain powers of his or her own. Why don't we allow them to give us those powers which are different, rather than you trying to give them a standard answer, which, first of all, in most cases, is wrong. Finally, I want to warn those principals, and the epic center of this year's cheating seems to be starting in Rongo, a bit of it in Kisii, going right down to Isebania and to Homa Bay. And we are listening to what they are saying. So I'm telling those principals to stop the rubbish before we come for them. Because they are already saying that, oh, they have exams. How do you have exams which have not been printed? Where did you get them from? And our people are being very gullible. So if you are parents and you are listening to me, I am the one you should believe. Don't believe somebody who tells you he's going to give you exams to destroy your own child. Is there any specific question you people wanted me to address? Now that there will be no exit exams. I knew for sure that that was what you are going to ask. I appointed a task force which has 30 people, and I am still prepared to get other experts into that task force. They have given me the skeleton decision, which means we are not going to examine our children in grade 6. Is that correct? Now, the process as to how that is going to be done, they are working on it as we speak. And I think it is fair and right and just to allow them to discuss all the ways. And I think by December, January there, I will have a good idea. We shall still have 2 years to go, to the extent that we shall be able to place our children. Because don't forget, they will do an exam in year 9 and another one in year 12. Why would you want them to have a third one? And it's a fair question. It's a question I can't answer now because the experts are still going through it. And I can assure you
It is something that has been done elsewhere. It will also be done here, but we want to carry everybody with us. Anything else? So if you want to do anything, you should have finished everything by the second term. You will also remember, ladies and gentlemen, that the third term has been reduced by 1 week because of the census. So it was beyond anybody's control. And therefore, we don't want you to come and confuse the children. Every child is born very specifically with certain powers of his or her own. Why don't we allow them to give us those powers which are different? No, yeah. I just want to sit and see how we're going to do it. Just wait and sort yourself out. Sasa niende hiyo lugha yake. Sawa. Yes. Kwa hiyo tunaangalia Kiswahili katika darasa la 4 na kwanza tunaona kauli taifa kwa kutumia lugha ya kuzungumza. Sasa imebainika kwamba inafaa wanafunzi tu pale darasani, lakini haitakuwa katika maisha ya kila siku. Maneno mengine au mambo mengine tunafunza katika lugha hii katika maisha yake ya kila siku, na ndio maana wanahitaji kubuni njia tofauti ama tuisome iwaweke mambo mengine imfae mwanafunzi katika maisha yake ya kila siku. Na mwanafunzi anahitaji kujifunza kule lugha ya Kiswahili ili kuitumia lugha hii kama uwezo wa ujifunzaji. Pale mwanzoni ujifunza tunakuwa na kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika. Lakini sasa tuifanye na matumizi ya Kiswahili kimuktadha. Mwanafunzi anaweza kuwasiliana kwa ufasaha. Sarufi tunafundisha mwanafunzi pale darasani. Sarufi ndio msaidia mwanafunzi kujenga sentensi ambazo ni sarufi katika mawasiliano. Iwe inaweza kumsaidia kuwasiliana katika taifa lake na ulimwenguni kwa jumla. Nadhari ya sarufi pia ya Naomi Chomsky 1965 katika ulimwengu mpana na pia katika maisha yake ya kila siku. Tusimkuze mambo ambayo hayatamfaa kwa yote kuu ya kusoma. Alafu somo hili iko na matokeo ya jumla ya somo hili. Hii ile tulikuwa tunaita kwa Kizungu, masomo yale mengine tulikuwa tunaita nini? Jengi daraja la juu. Ile tumeita nini? The middle school. Sawa sawa. Alafu tunaambiwa hivi, kufikia mwisho wa shule ya msingi daraja la juu, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kusikiliza kwa makini na kuitikia ipasavyo kwa Kiswahili katika muktadha mbalimbali ya mawasiliano. Jinsi ati kuna Kiswahilishe asitumie, aweze kuwasiliana kwa Kiswahili sanifu. Aya, kuzingatia kanuni za lugha kuwasiliana andishi. Tuko na changamoto wakati watoto wetu wanapoandika kwa sababu ya adhari za lugha ya mama, kwa wale wako kule vijijini na kwa wale wako mijini. Yes, hizi zinaleta utata wakati watoto wanapoandika, na hivyo basi ni vyema tuwafunze watoto wetu Kiswahili ndipo wakati wanapoandika basi na waandike Kiswahili sanifu, wasije wakachanganya hizo nini lugha, na tuwe
tuwe makini, wajue hiyo ni lugha tofauti na hii lugha nyingine. Na sasa ni Kenya tunasifu wana KICD. Inaomba leo umeona hizo lugha nyingine pia zimekuwa zimeenea kwa wingi lugha na zifunzwe kivyao sasa. Sawa sawa. Ndio sasa watakuwa unaweza kueleza mwanafunzi hiyo ni lugha nyingine inaitwa hivi na hiyo ni lugha nyingine inaitwa vile, na mimi nataka utumie Kiswahili sanifu. Sawa sawa. Lea hotuba za Kiswahili bila kuchanganya Kizungu, English, Kiswahili shiri na English. Na ufahamu matini ni chochote kilichoandikwa mbalimbali yaliyochapishwa na ya kidijitali na kutumia maisha. Tunataka kimsaidie huyu mwana hata akikutana na makala gani iliyoandikwa anaweza kuisoma kwa lugha ya Kiswahili bila utata. Pamoja hata kama ni katika dijitali, mtumiaji wa dijitali himizwa tuweze kutumia dijitali kuwafunza wanafunzi wetu kule shuleni. Na ukitumia mitandao pale utapata wengi wanaingia kutumia Kizungu. Sawa sawa. Tunataka pia Kiswahili nacho kikuzwe. Sawa? Naam. Kusema kwa ufasaha tumefika wapi? Kutumia hati za maandishi na mfumo wa dijitali kuwasiliana ipasavyo kwa kuzingatia mtindo na Kiswahili pia kusoma. Sawa? Alafu wakati tunapoandika hati zetu katika maandishi pia tuweze kuandika kwa kutumia Kiswahili nini? Sanifu. Sawa sawa. Tuondoe tafadhali. Sawa? Alafu utaamkia matumizi ya Kiswahili kama lugha rasmi ya kitaifa katika mawasiliano ya kila siku. Tunasema English is an official language, but Kiswahili tuweze kutumia Kiswahili kama lugha ya kitaifa. Sawa sawa. Lugha rasmi ya nini? Kitaifa. Kwa hivyo kama nini? Kiswahili. Sawa? Naam. Tusonge mbele. Kusalimia tu. I want to see how efficient you are. Everywhere I have gone, it is your level of teaching that I've seen. Thank you. So I'm very happy I didn't announce that the class is full. We are teaching Swahili. I wish I was there when CBC was started. Then I would be able to speak Swahili the way it is. I don't want to disturb the class if you want to talk to me. As I tell you. Okay, we are one or two to talk. If I was there during the CBC many years ago, I would be able to speak Swahili very well. Now I'm one of those who needs this. Unajua mimi baba yangu mmoja mimi navamia gati. You will understand why I do that. So that I meet the people in their natural environment. Mimi najua wewe utajua. The moment I touch your area, you have much as a serikali mkubwa. I will go because since here now I go to your office and beside you. Ndio kama serikali iko sana. Now this is for this institution. So where they are not for is away from Asanteni sana.